Привет, с вами снова я, Black Falcon. Сейчас смотрели события, ради которого мы все здесь собрались. А именно поединок между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным. Сам же где-то 70-30 в пользу Джошуа. Вроде бы все говорит в пользу Джошуа, но я поставил, вопреки всему, на досрочную победу Александра Поветкина в 8-м раунде. Ну, примерно в 8-м раунде. Может быть чуть раньше, может быть чуть позже. Нас тут пока что грузится, ждем. И мы начинаем. 12-й раундовый поединок между Джошуа и Поветкиным. На ринг выходит чемпион Энтони Джошуа. 21 поединок, 21 победа. 20 из них были одержаны нокаутом и ни одного положения. Его оппонент, претендент Александр Вушкель-Витязь Поветкин, 35 поединков, 34 победы, из них 24 одержаны нокаутом и одно положение. Нам пришло от боксеров. Повзлечиваю друг друга боксеры. И сейчас начнем. Первый раунд. Поехали! Дошел вот в дистанции. Присматриваются пока что боксеры. Попадает Джошуа. Клинч. Вашмен. Апперкот от Джошуа. В бок приходит же. Помахивается Поветкин. Неплохой попадание Поветкин. Джошуа отвечает. Заговорился немного. Клинч. Неплохо. Апперкот от Поветкина. Хук. Да, пока что Поветкин Джошуа. Джаб от Джошуа. Еще одно попадание от чемпиона. Апперкот от Поветкина. Джошуа пытается обстреливать дистанцию Поветкина. Апперкот от Поветкина. Помахивается чемпион.
No pokażę, że Skalacz неплохо для чемпиона. Клинч. Все, рада покажет следующий блок. Хук от чемпиона. Перкин отвечает. Заговорился уже конкретно. Клинч. Джеб от Джошуа. Апперкот. Что ж, и второй концовку вытягивает Джошуа в свои руки. И 10-9 в пользу чемпиона. Okay, listen. Stick close to this guy. Don't let him get too far. Второй раунд. Погнали. Клинч. Джеб от Джошуа. Еще один. Апперкот. Клинч. Хук от Джошуа. And there's no unilateral Джеб от control. Перкина. And when there's no unilateral control across the board, well, you have too many spots that are weak for the sport, spots that do not serve the sport. Неплохо даже. Рашмен. Пожалуйста, Перкин Джошуа канатом. Апперкот. Джошуа отвечает. Апперкот от Перкина. Клинч. Yeah, he is banging that drum. That drum happens to be the body. And he figures that he's going to try to move on him. So Рашмен. start doing it early on. Апперкот. Перкин поглощен. Джошуа не стал кидаться. Апперкот от Перкина. Рашмен. Хук от Перкина. Давит Перкин все равно. Джеб от Джошуа. Рашмен. Второй раунд завершен. Он все-таки забил танцы 24-18 в его пользу. Well, first of all, he's looking to see whether or not his guy is still there. You know, he got stung pretty good. And then what he has to do is make sure his guy is listening to him.
and telling them, hey, look, you got caught. You've been caught before. This is the way we can fix it. This is what you got to do to correct things. Tretji round. Big Trink's back. Look at him here at the start of this round. Remember, he got tagged hard in that last round. Well, that's the reward you get when you have a good camp and you get yourself Najpierw in kota top powiarkana, Josha traciaje. Double jab right to the face. You're still not moving enough. Move, move! Watch that punch. Rozmian. Hook od Josha. Accurate uppercut after taking a shot of his own. A Kasha do Josha перебуксировывает. Но это пока что. With the left to the head there. Hook от Josha. And that jab well very early on here, Teddy. That could be a big benefit. Клинч. Well, it's supposed to be, Joe. He has a real good wingspan. I mean, Теперь он очень главное буксирует с дистанции и не подпускает к себе Поверкина. use that jab at the right distance. Keep working the body. Good right Хук от hand. Джоша. Еще один. Перкин бьет апперкотом. Coming to the halfway point of this third round. Неплохо сейчас провел Перкин чемпиона. Epilogia była za Perkinu, apperkot. Good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Big. Хук. То есть это вам покажет за Поверкину, конечно же. Хук от Джоша, Поверкин снова поглощен. Клинч. Boy, he is stunned badly. He is staggered. Еще один клинч. Hurt and could go down. Teddy, what do you gotta be yelling for encouragement? Как один удар способен много изменить. Еще один хук. Right now, I want this stop. But Да Джоша поджимает. a way to clinch. Хук. Еще один хук. Blocking that punch. Very good defense by Big. 10 seconds remaining in this round. Oh, and he returns fire with a left hand. Третий раунд завершен. And that's the end of round И он 3. опять же за Джоша. 30-27 в пользу чемпиона. Throw this body. With that head move, keep moving. And I want to see you double jab. Double jab. All right, listen. You need to create more counters, okay? Slip this punch, then throw a straight right down the middle. No way, big. I don't want to see you on the outside, okay? Big's out in front. А у него счет 29-28. Второй раунд он отдал Поверкину. А у нас тем временем четвертый раунд. Neither man has taken control of this bout so far. Держа под Поверкина. Gets rid of that. It was intended for his head. Апперкот от Поверкина. Оба боксера пытаются подловить друг друга. Хук от Поверкина. Close. Nice block that time. It was intended to the head. Good effective work with that Osmian. straight right hand. You're doing great. Off to the side, a little swing and a miss going up. the Osmian. stairs.
Помахивается Джошуа. Еще один восьмер. Sid Train's blocking ability is doing well for him there. He got hit right there, but he also gave one. Апперкот. Поверхность снова подключен. Big. I really like what he Джошуа идет вперед. Any one piece of weaponry that you say aligns with what he is strategically as a fighter, it is the jab. Апперкот. Firing it off through. Еще один. Firing it off consistently all night at the right distance. He's getting full extension on that punch. Клинч. Making him effective offensively and Восстановился Поверкина. defensively. He's out of the other fighter's range. Но пока чемпион превосходит его. Неплохое попадание от Джошуа. Хук. Еще один. Но важно, что он. Favor with a right hand of his own. You're still not moving enough. Move, move. Oh! Тоже дал и Поверкин на Коновача. На встречу подводил Джошуа его. Смотрим повтор. Альфкух уже заходил в этом поединке несколько раз. И тревожил Александра. Поверкин счет на счет 5. Смотрим, что будет дальше. Джошуа идет вперед. Yeah, I applaud him. I give him credit, but I also recognize that he's in good shape. That's one of the reasons he got up. Final 10 seconds. Четвертый раунд завершен, он же Джошуа. Счет 40-35 в его пользу. Now heads back to his corner. Teddy, do you ever have to calm a guy down after he scored a knockdown? That's a really great point because a lot of times that can be the turning point, but not for your guy that scored the knockdown, for the other guy. Because sometimes when you score a knockdown, you start to think it's going to be an easy night. And you forget what you knew when you came in. That wasn't going to be an easy night. You're going to have to bring all the tools out of the tool shed. And it's important to remember that. Пятый раунд. A new round underway here. Big train. Апперкот. Джошуа идет в атаку. Хук от Поверкина. That cost him a knockdown. Удар по корпусу, Поверкин снова в нокдауне. Just went down and not the way he wanted it to go. Now he's standing on the outside, Joe. He shouldn't be standing Смотрим there. повтор. You know, timers would say, take a walk around the block. И еще один повтор. На встречу опять. Поверкин снова встает. Раунд продолжается. How does he survive? So this way, things kick in. You got to start moving that head automatically right now. You don't want to stay in the middle. Big's objective Джошуа подожал, клинч. jab, and he did so right there. The jab has been able to carry the night for him so far. Why so, Teddy? Well, first of all, he's been able to get it off at the right time. His opponent, that sweet spot, you know, Тоже нападание от Джошуа. Поверкин пытается прессинговать. Клинч. He's catching his opponent. Just Клинч. starting to get into his range before he can get off. Помахивается Джошуа. Keep moving, keep moving. Keep doing what you're doing.
Хук от Джошуа. And coming upon the halfway mark of this 3-minute round. Nie było czas kończywać powerkę swojemu oponentu. Here's one for you now, he says. Hook. Right back with the left hand. Waszymian. Takes one, but gives one. Good work by Big. And you see what Josh he can taczy do when he's boksie już got dystansie. the head. Good step back counter. Точно. Big Train's corner has to give him some advice here because that left hand has been scoring too consistently. Exactly, Joe. And there's nothing else that he really has to worry about. Take that out of the equation, he'd be winning the fight. Uppercut. Clinch. Final 10 seconds of this 5th round. Хук. Правильно. Неплохо попадает сейчас. Back and forth exchange. Пятый раунд завершен. The end to another И счет у нас very 50 entertaining round. шагов What к has been в a пользу very ЛДЖ. entertaining fight. A fight where there's just bad intentions. The fight that just doesn't have the feel of a fight that's going to be a decision win for somebody. It looks like somebody's going to get stopped. Right from the beginning, they've been fighting with desperation. Like, going to decision, as you just touched on, has not been in their minds at all. Keep your hands, all right? You have to keep your hands up. Relax, relax. Take deep breaths. You're doing fine. As we start Шестой раунд. this seems basically hopeless for him. He's been knocked down numerous times tonight. Well, you never know. I mean, you go back to the 1980 Olympics, and of course you have that... Как значит вперед, Джошуа вот вторым номером. Nobody was punching that hockey team in the face. Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here tonight? Well, 2 aspirin and then go... Хук от actually, Джошуа. a little counter-punching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for me. Джошуа помахивается. Оба сейчас помахнулись. Keep working it there. Back to the body. Waszymian. Keep working the body. Focus. Keep moving. Ну, вам пока что очень близкие. Headshot. Halfway through this round here. Keep your hands up. Джош попадает хуком. You're not focusing. Джош оба сразу встали. Big Train's not coming up with the Прямое results that you would поверхное. want to see out of him. Now he's trying to counter Джош punch, помахивается. but it doesn't seem to be the answer. No, he kind of looks a little bit like that guy who went in to get his hair dyed, you know? And he thought it was going to be just a little bit lighter, and it wound up being a lot lighter. And he said, wow, what the heck did I do? I didn't think I was going to look like this. I didn't think that I was going to Ну, оба уже устали, конечно. Keep your body moving. Waszymian. Uppercut.
our way towards the bell. Last Prowadził 10 też seconds Powerken to six. swojego oponenta. Пришивам завершен, и он все-таки за Поверкиным. 59-53 в пользу британского боксера. Well, first of all, you said a key word there. You said you can just see. Well, his opponent can see it, so he's not going to slow down. His opponent now is going to come out even faster. So if you're the trainer, the first thing you say is, hey, take a deep breath, get yourself together. Don't let this guy know you're tired. You're not tired. Listen to me. Седьмой раунд. Джош идет в атаку. Поверкин отвечает. Севич сейчас Поверкин чемпиона. Nick's keeping his guard up very, very well. Teddy, does it help to have the speed that he has? Sure. Anytime you have speed, and you can put Who it got into the an Joshua? equation where whatever you're doing, it has to be technically right, but now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher level. Машмен. Апперкот чемпиона. Хук. Апперкот. Keep working the body. Помахнул сейчас Джоша. Relax, relax. Апперкот от Поверкина. You're taking too many punches. Машмен. Halfway through this round. Обменяется боксеры. Снова обмен. Nick Train's probably going about this the wrong way. He is not having success as an infighter. And if he does it, he's losing the fight because he's not going to win it on the outside. Апперкот от Поверкина. Еще один. Подвоил сейчас Поверкин своего оппонента. You're still not moving enough. Move, move. Big's almost looking foolish that time he missed so bad. Машмен. 10 seconds to go in the seventh. Хук от Поверкина. Раунд завершен, и он также за Поверкиным. And that does 68-63 в пользу Эли Деджея. When he misses you with much counter, counter. That was good. Have this Relax, relax. You can do this. You know you got this. Okay, listen. Don't let him play on his feet. Keep moving forward. Keep him off balance. Teddy, А и у них сам счет такой же, 68-63 в пользу Джоша. Поверкину второй и седьмой раунд. А у нас сегодня видим восьмой раунд. very effective throughout. Yes, he has, Joe. He's followed that to a T. Поверкин пичингует. Джоша работает с дистанции.
Джапад чемпиона. Осман. Там скончался до Джошуа, не выходит у него это. Апперкот от Паверкина. Попадает в локти Паверкина в ней. Чудничка помахивается. Оба мечут в воздух просто. Джапад Джошуа. Еще один по колу пошел. Апперкот от чемпиона. Апперкот от Паверкина. Осман. Хук от Джошуа. Джапад чемпиона. Top-notch defense right here, and it's frustrating his opponent. It is frustrating his opponent. His opponent needs to make an adjustment of thinking right now and understand what's there, not what's not there. We know that the head's not there, but what's there? The body. He needs to start going downstairs. That will freeze up some of that head movement. Осман Джошуа, если минимально, преимущество все-таки за чемпионом. 78-72 в пользу Джошуа. Almost done. Good control. Next round, last team busy. Девятый раунд. Осман. Hard to see the scorecards coming into play here with how dominating he's been. Так, Роберт Пьявно, Джошуа вовремя на контратаках. Осман. Апперкот от Джошуа. Big Trent's giving his opponent headaches here now. He's throwing punches, but he's able to block them away. Big's putting on a show here, defensively putting on a show. And it's helping his offense because, you know, he's creating holes, he's creating opportunities, holes that he's filling as he makes his opponent miss. Джошуа дал все, конечно, походит в блок. Бой не такой дошел, как в начальных раундах. Work the body. His body shot. 90 seconds into the 9th round. Good Осман. returning fire. Well done by Big. Джош все-таки ведет в этом поединке.
В некоторых раундах минимально, в некоторых явно. Поверкин оказывает достойный бой, но пока что не выходит. Oh, and he's got something for himself, and it's a left hand. Неплохой попадает поверхно. Losing target with that straight right. How about a return to sender with the left hand? That's the fun. Able to get rid of Cut. that one. Хук. Хук от поверхна. Missed that uppercut. Оба помкнулись. Count down the final moments of this round. Зашпарил уже, конечно. Good block there by Big. Снимаю ночью в пятницу, но выложу, скорее всего, в субботу. Говорю сразу. В раунде решен. Все-таки он за поверхным, на мой взгляд. 87-82 в пользу чемпиона. I mean, if you want to win the fight, you have to throw punches. Maybe he doesn't want to win the fight. See, you're taking for granted. Надеюсь, я включил запись, а то снимать будет тяжко. Anyone who's in that ring is scared. He's not controlling his fear. He's not taking it, and that's for people in all aspects of life, whatever they do. You have to take whatever it is that can intimidate you, and you got to put it on the side and say, okay, right now, I'm not going to let that get in the way. He's letting it get in the way. Так, что-то зависло. Нет, все нормально, хорошо. 10-й раунд. They start round number 10. Big Train's missing Парк punches. отправляется вперед. He's throwing punches, but Teddy needs to be more accurate. Well, can I give you the bad news? Please. He's throwing them to the wrong place. Держа под He's throwing them поверхна. upstairs. You should throw him downstairs. This guy's moving his head. You go downstairs, you take away that Апперкот. head. Then you find him upstairs. Помкнулся с поверхна. Strike after catching one by Big. Джошуа вот это жаба. Обмен. Nice work. Размен. Но боже, сильно устали, конечно, это видно. Помахнулись. Focus. Nice, nice. Уже под Джошуа. Halfway through round 10. It worked in the body. Blocks away that headshot. Джошуа же работает постепенно. I'm not focusing. В своем темпе. What a great Старается вторым ногом, не подпускать к себе претендента. work by Big Train. His opponent wanted the body, he wouldn't give it to him. Уже под поверхна. Неплохо. Джеб. Counting down towards the end of the 10th Джошуа round. пока что, ну, ведет в ринге. Где-то минимально, где-то явно. Некоторые раунды забивают к себе в копилку поверхна. His opponent, well blocked by Конкурентный бой, но пока что в одну калитку, фактически.
раунд завершен, он же Джоша. Счет наш 97-91 в Ливерпуле. Don't let him keep his distance from you, okay? I want you to take that. Next, you guys never come to defense. Keep the pressure up. Listen, I'm not going to stand here and watch you take those shots. You understand? I want to see more defense and more punch. Опять что-то везет. У Лежанжа такой счет, как и у меня, 97-91. Поэтому он дал второй, седьмой и девятый раунды. Заключительные 2 раунда. Погнали. Апперкот от Джоша. Вашимен. He took a shot, but he gives one of his own. A left-hand scores. Big Train's thinking right now that he's doing a good job defensively, but it's really not the case, Teddy. Every so often, you will see a punch split that guard. Yeah, he's just standing there. First of all, the Хугат Поверкина. needs to extend them just a little bit away so Джеб от Джоша. Поверкин отвечает. are going to force their way through to the target, which they're doing right now. They're getting down to him. They're getting through to him. Джеб от Джоша. Джош продолжает кончевать, не вышло. Вашимен. Halfway through this 11th round. Here's a Неплохое попадание от Поверкина. counterpunch where you realize this is the Поверкину нужен именно нокаут сейчас, в этих 2 раундах. There's a little subtleties here, Joe. What he does is he forces him into a position to stop the punch. And then when he stops, steps back, makes a miss, and comes right back. Поверкин щемит канатом своего оппонента. Хук от Поверкина. Джош отвечает. Keep working the body. Вашимен. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Big Train. Вашимен. Last 10 seconds of this Хук от 11th Джоша. round. Вашимен. Апперкот в финше. Один раунд очень близкий, но дадим ли его чемпиону. Что 7, что в пользу Энтони Джоша перед финальным раундом. Симпатичная девушка напоминает нам об этом, что сейчас будет последний раунд в этом поединке. Focus. You have to focus. You know what you need to do to win this, okay? You have to get in there. You have to jam your way in. Опять что-то выяснит, это плохо, нет, все нормально. Финальный 12-й раунд, погнали. Поверкину необходим нокаут. Джоша работает джебом с дистанции. Sound defense. Good block that time by Big Train. Джеб от Джоша по туловищу. Blocks that punch. Клинч. Now he ties up there. Попадает Поверкин. Еще одно попадание. Вашимен.
Еще один ушмел. И еще один. Саша Поверкин победил своего оппонента. Джаб. Только раскончевать, не вышло. Дал Петровичу. Еще один. Хук. Опередил, ну, несколько секунд назад Поверкин своего оппонента. Апперкот. В этом раунде пока что Поверкин ведет. Апперкот. Джаб. Последняя минута пошла. Оба промахнулись. Восьмян. Хук от Джоша. Поверкин отвечает. Помкнулся Поверкин. На финальном вам все-таки за претендентом. Что же значит, что 10? Джоша. Что же наши шулили? Единогласным решением шулей побеждает Энтони Эдди Джошуа. Сейчас нам покажут счет. Все шули, что же значит, что 10. Первый Джошуа, второй Поверкин, с третьего по шестой Джошуа, седьмой Поверкин, восьмой Джошуа, девятый Поверкин, 10-11 Джошуа и 12 Поверкин. Обратимся к статистике. Сейчас, минутку. Джошуа попал 325 ударов и 730. Поверкин же 312 и 788. У Джоша 170 и 460 в голову, и 155 из 420 в корпус. Поверкин же 135 из 413 в голову, и 177 из 475 в корпус по раундам. Первый 39-30 Джошуа. Второй 34-38 Поверкин. Третий 42-29 Джошуа. Четвертый 34-29 плюс нокдаун Джошуа. Пятый 34-24 Джошуа. Шестой 21-17 Джошуа. Седьмой 15-28 Поверкин. 8-й 24-19 Джошуа. 9-й 18-24 Поверкин. 10-й 24-19 Джошуа. 11-й 24-24 Поверкин. 12-21 31 Поверкин. Тоже правильный счет даже. Что 15, что 11 в пользу Джошуа. Посмотрим, каким будет итог в реальном бою. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, что думаете, кто победит в этом поединке, и подписывайтесь на мой канал. До школы!